हेलो टुडे आम देखा चैप्टर 4A किसी प्रॉब्लम बाकी रही जाता तो कंप्लीट करवा कौन अच्छी बाय क्वेश्चन नंबर 25 will be given if A with the matrix and B with the matrix will be given and also C the matrix, then we can show that a B matrix is equal to a C through B not equal to C. We can verify that A first bit will be given A plus B plus C equal to A plus B plus C. Associative law जोटा कि हम पढ़ी जोटा हम भेरीफाई करवा कौन देछि ना A matrix will be given क्वेश्चन नंबर देखिवा हेलो जो स्टूडेंट्स देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बेटरू कौन अच्छी इफ ए मैट्रिक्स विल बी 1 2 0 1 1 0 -1 4 0 and B matrix will be given 1 2 3 1 1 -1 1 1 1 and C matrix will be given 1 2 3 1 1 -1 2 2 2. We saw that AB matrix equal to AC, so B not equal to C. अच्छा हम देखा कौन ना ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू ए सी मैट्रिक्स तो क्लासेस हम करूँ ए बी मैट्रिक्स दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स विल बी 1 2 0 1 1 0 -1 4 0 and B matrix will be 1 2 3 1 1 -1 and last row will be 1 1 and 1 बुझला. So that first of all we can find out the AB, the values of AB matrix, that is A matrix into B matrix. And how whenever the A matrix can be multiplied with B matrix, that means there is conditions A matrix of order is 3 by 3 and also the B matrix also 3 by 3. So that our first condition is the first matrix number of columns if equal to second matrix number of rows, then the matrix multiplication possible. So that here the number of columns is equal to number of rows, so that matrix multiplication can be possible. And how to multiply? There are multiple like as if you remember row into columns, so that first row, this is the row 1. The first row matrix mandako, the first row can be multiplied till ending of columns second matrix. That means second matrix or jetata column achi ye kon column 1 ye kiye na column 2 ye column 3. So first row can be multiplied first column and first row also multiplied second column, also first row can be multiplied third column. There is a rules. And the multiplication can be respective element with respective elements, respective element with respective element. That means देखो ये अच्छी किए ना 1 2 0
1 to 0 can be multiplied like it is 1 1 1. And how to multiply? First of all, first with first automatically plus, second with second automatically plus, and third with third. This is the rules. These are the rules of matrix multiplication. Okay, so that 1 into 1 automatically plus, first with first, again second with second, that is 2 into 1 automatically plus, third into third, that is 0 into 1. बुझेला? Yes or not? Again, our second matrix ro ketota column achi? 3 column, column 1, column 2, column 3. So that there is only complete of first column, also then multiply second column, that is now the second column will be this is, so and the respective element can be multiplied. It is 1 into 2, 1 into 2 automatically plus, 2 into 1 automatically plus, 0 into 1. बुझेला? Okay, then second column sala, the third column, it is also can be multiplied. Third columns like is 1 into 3 plus automatically, 2 into minus 1, tricks मन रखो, in 0 into plus automatically 0 into 1. बुझेला? Similarly, the first row can be multiplied all the columns of the second matrix. Then we can start second row can be multiplied, first column, second column, third column. बुझेला? And how to multiply it? Second row can be multiplied the second matrix of columns, so that respective element with respective element are multiplied. So that 1 into 1 automatically plus, 1 into 1 automatically plus, 0 into 1. Okay. Again, the second row also multiplied with second column, that is 1 into 2 automatically plus, 1 into 1 automatically plus, 0 into 1. बुझेला? Second, again third column से तो 1 into 3 automatically plus, 1 into minus 1 automatically plus, 1 into 0 into 1. बुझेला? Similarly, the third row can be multiplied. Third row can be multiplied with the columns of second matrix. That is 1 minus 1 into 1 plus 4 into 1, second to second, 0 into automatically 0 into 1. बुझेला? Again, minus 1 into 2, minus 1 into 2 automatically plus, 4 into 1 automatically plus, 0 into 1. And third element will be minus 1 into 3, minus 1 into 3 देखा जाऊँगी कि नहीं, plus 4 into minus 1 automatically plus, 0 into 1. Now you can solve yourself and find the AB matrix. Find AB matrix. You can find AB matrix. Again, you can similarly find out the BA. BA means first you can write down the B matrix, then A matrix, so that the B matrix will be like as 1, 2, 3, 1, 1 minus 1, and third 1, 1, and 1. Multiplied with the A matrix like as 1, 2, 0, 1, 1, 0, minus 1, 4, 0. This is the A matrix. We can multiply it same way. We have same way like as the row can be multiplied with columns of second matrix. So that row, you will remember the square matrix given, so that 3 rows, 3 columns. You will remember first row into second matrix or कौन करिए ना columns. The बेटी अच्छी के ना 3 elements, ये बस 3 elements, ये 3 टा, अब नहीं 3 टा, 3 elements, अब नहीं. तुम कौन करियो? A row टा multiplied करियो column से, बुझेला? Row elements can be multiplied with columns. And respective elements with respective. That means first, the first नहीं, ये second,
ये थर्ड नहीं रो रे सीरियली कौन देखना फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कॉलम को देखो ये कॉलम रे कौन एटा फर्स्ट ये कौन होची सेकंड ये थर्ड बुझेला हो कि नहीं yes or not then you can multiply first with first automatically plus can be second with second बुझे पालो automatically plus third with third and side जहाँ थी वो शेयर हो multiplication में बुझे लगे minus plus बुझे लगे similar so first row can be multiplied with the second matrix till ending of columns जे पर्यंत कलम न सरी कौ मैट्रिक्स रे ना सेकंड मैट्रिक्स रे सेकंड मैट्रिक्स नहीं ए सेकंड मैट्रिक्स रो टिल एंडिंग ऑफ द कॉलम्स द रो कैन बी मल्टीप्लाइड बुझ पालो सो द केतटा कॉलम अछि तीनटा कॉलम दिस कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 फर्स्ट रो द रो 1 कैन बी मल्टीप्लाइड विथ द सेकंड मैट्रिक्स कॉलम्स टिल एंडिंग ऑफ द कॉलम्स जे पर्यंत कॉलम न सरी सेकंड मैट्रिक्स रो से पर्यंत रो कैन बी मल्टीप्लाइड फर्स्ट रो सिमिलरली सेकंड रो कैन बी चूज इन थर्ड रो कैन बी टेकन then is the matrix multiplication and you can find out this results of the multiplication of the matrix then we have to compare find the multiplied you can multiply the row columns respective element with the respective elements then you can find the matrix also 3 by 3 order then comparing every matrix is it equal to B matrix is equal then you can satisfy the conditions if not equal not satisfied but here can be given every matrix equal to B matrix so must be equal you can multiply and find out its results बुझे लगे जदि ना मते WhatsApp रे मेसेज करियो second verify that you can verify the first this question also second given अछि तो given देखो कौन अछि ना you can verify that कौन verify करबा ना a plus b plus c equal to a plus b plus c अच्छा तुम जानी थी वो मैट्रिक्स रो एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स रो एडिशन सब्ट्रैक्शन पाई कहि दूची रूल्स कोन अछि जदी फर्स्ट कंडीशन को ना ऑर्डर मस्ट बी इक्वल ऑफ टू मैट्रिसेस जदी दीटा मैट्रिक्स को हम ऐड करबा किबा सब्ट्रैक्शन करबा देन द ऑर्डर मस्ट बी इक्वल्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स रो ऑर्डर टा सेम होबा दरकार देन वी कैन एडेड और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस बुझ पाले नहीं इटा मैट्रिक्स रो एडिशन किंबा सब्ट्रैक्शन विल बी पॉसिबल इफ सेम ऑर्डर so that this matrix will be given first LHS sides will be taken a plus b plus c टिके टिके अल्प अल्प किछि कहूछि तुम निजे खाता रे करिवो डाउट होइछि बुझले नहीं so a matrix अछि केते 1 2 0 1 1 0 minus 1 4 0 plus bracket D matrix will be given like a 1 2 3 1 2 3 1 1 minus 1 third of the 1 बुझला automatically plus C matrix will be 1 2 3 1 1 minus 1 2 2 bracket will be closed and you can now the हमें रूल्स जानी चाहिए फर्स्ट कौन करेगा बदमाश को जब फर्स्ट कौन करेगा we can choose the brackets complete the brackets rules first so that we can add these two matrices first of all then this results will be added with that matrices so that first of all 1 2 0 1 1 0 minus 1 4 0 the matrix of plus this can be added like this respective elements with respective element can be added that means देखो one example कहूँ let A the matrix of order 2 by 2 that is A B and C D मतलब अच्छी करें examples and B the matrix like this E F G H the given matrix of order 2 by 2 given matrix कहते हैं 2 by 2 order अच्छी करें अच्छी हमें A plus B find out करवा
A plus B means we can add it respective element with respective element. That means first with first, second with second, third with third, fourth with fourth. So that A is the first element and E is the first elements of second matrix. So that A plus E, B plus F, C plus G and D plus H. These are the rules of matrix addition. Similarly, you can use these rules like these elements of given matrix. So that first with first, that is 1 plus 1. That is 1 plus 1, 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6. Yes or not? Again, 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 2, minus 1, minus 1, minus 2, and 1 plus 2, 3, 1 plus 2, 3, also 3. Then you can add it with this matrix and find out the letters like this. Add it similarly, first with first, second with second, third with third. This is 1 plus 2, that is 3. 2 plus 4, 6, this is 6. And 3, 2 plus 1, 3, 2 plus 1, 3, like a minus 2. Minus 1 plus 3, that is 2. 4 plus 3, 7, that's the 3. Matrix of order like this is given. These are results of the first LHS side like A plus B plus C. Again we can find the results of A plus B plus C. First of all we can complete the brackets, then we can add it with C matrix. And also you can find the element like a 3 6 6 3 3 minus 2 2 7 3. You can check this list. देखो चेक करियो केमती एडु देखि दियो एटा केते पाइलो एटा रिजल्ट एटा पाइलो नै अगेन देखियो कोन टिके हम चेंजेस कर दो छै ब्रैकेट विल बी जस्ट चेंजेस A plus B plus C. Yes or not? Is the RHS sides? A plus B plus C. So the 1 plus 1, that is 2. 2 plus 2, 4. 3. Yes or not? Again. 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. Minus 1. Minus 1, 0. Minus 1 plus 1, 0. 4 plus 1, 5, 1. Plus last symmetry will be 1 2 3 1 1 minus 1 2 2 2 and add this like is 2 plus 1 3 4 plus 2 6 3 plus 3 6 अच्छी कि नहीं 2 plus 1 3 2 plus 1 3 minus 1 minus 2 will be same बुझेला तर associative law will be satisfied under the addition. Associative law can be satisfied under addition. बुझेला नहीं ये होची कौन क्वेश्चन नंबर 25 रो इस प्रॉब्लम बुझेला नहीं लेकिन सेकंड बिट विल बी गिवन a into b plus c सेकंड बिट कौन देची a into b plus c. The second bit will be given a into b plus c equal to ab plus ac. Yes or no? You can taking the LHS sides, then prove RHS sides. Then if equal, then satisfy these conditions. So how taking this LHS side, taking RHS sides of these questions. So that first of all. देखो हम कहते हैं टेक्स कौन अच्छी यू टू टेक फर्स्ट ऑफ ऑल एलएचएस साइड्स बुझला एलएचएस साइड्स कौन अच्छी हमर a into b plus c अच्छा a मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड विथ b plus c मैट्रिक्स बुझले नहीं फॉर दैट फर्स्ट वी कैन एड दिस to complete the bracket works like b plus c b matrix added with c matrix so that first
you can find the first find कौन करियो हम देखि दो first find करियो b plus c then b plus c matrix जब पाइबो can be multiplied with a matrix बुझला again second कौन करियो ना RHS साइड से you can ab matrix का बाहर फाइंड करियो ab means कौन a matrix multiplied b matrix जब पाइबो नहीं matrix and plus करियो का है फर्स्ट लगाएंगे करियो SC कौन पाइबा a matrix into c matrix पाइबो नहीं then add the AB matrix plus SC matrix finally plus बुझला this is the rules of find out the A into B plus C equal to AB plus SC बुझला and question number 26 will be most important questions बुझले नहीं 26 रो क्वेश्चन टा कोन होची important questions 26 नंबर हेतला कि तुमरो वीडियो रो प्रॉब्लम होची अच्छा 27 को जीवा 26 रे कोन अछि ना 2a plus b देखो 2a plus b will be given 2 to 5 2 2 5 and 5 4 3 5 4 3 1 1 4 1 4 yes 5 4 3 again and a minus 2b will be given most important questions a minus 2b will be 165 so 165 5 2 minus 1 165 5 2 minus 1 minus 2 minus 2 तुमर किछि वीडियो डिलीट हो गेला बुझ परछ तो देखु जे 25 to start करछ क्वेश्चन बुझला so that a plus b matrix will be given 2 2 5 5 4 3 1 1 4 and a minus 2b matrix will be given 1 6 5 4 2 minus 1 minus 2 minus 2 2 yes or not the given matrix will be here then question will be find the a matrix and b matrix we can find out kariba find a matrix and b matrix yes or no question will be given we can find a matrix and b matrix and equation will be given 2a plus b matrix will be this and a minus 2b matrix will be this matrix yes or not so that देखो first our LHS side data equation देखो ये ଗୋଟେ equation ଅଛି नहीं equation 1 equation 1 ये कौन है equation 2 बुझ पालो तो equation 1 and equation 2 रे LHS sides को देखो first LHS side रे कोन अछि 2a plus b ये मैट्रिक्स अछि एलिमेंट टेक नहीं आगे साइड कोन अछि a minus 2b अछि a minus 2b will be given देखो first हम ये data equation को केमति सॉल्व करे how to solve this equations then matrix automatically solve एलिमेंट को भेजो बुझियला so that देखो a 2a plus b matrix will be given and a minus 2b matrix will be given देखो if we can multiply so it is minus 2b अछि it is b only b will be given yes or no so that if we can multiply in equations way 2 so that this will also multiply with these sides yes and balance करिया पई हेले कोन करबा LHS sides रे multiply करबा both RHS sides रे we can be multiplied so that this will be reduced to 4a plus 2b so 2 into matrix and a minus 2b
equal to this matrix. देखो now this is sides A. Solve this equations like as minus 2k plus 2 you can solve. Again 5k plus 4a that is 4a plus 5 that is 5k, and this also must simplify this matrix. And again you can find the A matrix, that is this 5 can be interchanges, replaced here and multiplied with 1 by 5. This can be solved and find the A matrix. Then this A matrix will be using this equation 1 or equation 2. You can find the matrix B. This is the rules for find the matrix and matrix B. Now see this. देखो, so that first कौन करेगा हमें ना we can multiply 2 to the equation 1. Equation 1 कौन multiply करेगा ना 2. So 2 into this equations 1 can be 2 into 2a. That is called equivalent to 4a plus 2b equal to 2 into this matrix. The 2 into this matrix will be 2 into 2, 4, 10, 10, 8, 6. This will be 2, 2, 8. बुझेला? So कौन है 2 multiply करेंगे साइड से. जब matrix multiplication दे तो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करले कौन हम ना ईच एंड एवरी एलिमेंट्स रे मल्टीप्लाई करा जाओ. चलो 2 टा मल्टीप्लाई करले को एलिमेंट्स रे प्रत्येक एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स रे बुझेला. अगेन 1 इक्वेशन 1 will be on the details like equation 2 the equation 1 बुझेला नहीं तो कौन होची ना a minus 2b. this देखो a minus 2b equal to 165 5 2 minus 1 minus 2 minus 2 2. Now solve this equations. बुझेला. So minus 2b plus 2b cancel, 4a plus a 5a. Yes or not? Now 4 plus 1 देखो एडिशन करा जाउछि हां कि नहीं एडिशन करछि नहीं. सो दैट एडिशन करबा रेस्पेक्टिव एलिमेंट विथ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स फर्स्ट विथ फर्स्ट सेकंड विथ सेकंड थर्ड थर्ड फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड. तो 4 plus 1 5 4 plus 6 10 10 plus 5 15 बुझला. देखा जाउछि अगेन 10 plus 5 15 8 plus 2 10 6 plus minus 1 5. Again 2 plus minus 2 0, 2 plus minus 2 0, 8 plus 2 10. Yes or not? So that here 5a equal to this matrix and a equal to 5a equal to given pile कौन है the pile you get 5 10 15 15 10 5 0 0 10 बुझेला. So that now a equal to 1 by 5 into 5 10 15 15 10 5 0 0 10. Yes or not? Then this 1 by 5 can multiply each and every element of this matrix. So that a will be 1 2 3 and second will be 3 2 1 0 0 2. Yes or not? This is the our A matrix. So now you can using this A matrix in equation 1 or equation 2, then you can find the or solve the equations and find the matrix B. Now अच्छा ए मैट्रिक्स में पाई होगी ना. अगर हमें
ए मैट्रिक्स पाइछु नै ए इक्वेशन 2 रे यूज करबा और इक्वेशन कौन करबा ए रे यूज करबा ना इक्वेशन 1 रे यूजिंग द वैल्यू ऑफ a can be used in equation 1. So then now equation 1 will be given 2a plus b equal to 2 2 5 5 4 3 1 1 4. Yes or not? This can be 2 into a and a matrix will be 1 2 3 1 3 2 1 0 0 2 plus b equal to 2 2 5 5 4 3 1 1 4. Yes or not? Now this can be solved like as 2 multiplied like as 2 4 6 this 6 4 2 0 0 4 equal to plus b. This matrix. Now B matrix now the B matrix will be 2 2 5 5 4 3 1 1 4 minus देखो इटी अछि कोन बीटा अछि एटा कोन अछि साइड अछि कोन साइड चेंजेस करले नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड so that minus 2 4 6 6 4 2 6 4 2 0 0 4 so that our B matrix will be देखो 2 minus 2 0 2 minus 4 that is minus 2 and 5 minus 6 minus 1 and 5 plus 5 minus 6 minus 1 4 minus 4 0 3 minus 2 1 and 1 minus 0 1 1 minus 0 1 and 4 minus 4 0. Now this is the B matrix, this is our A matrix. So how to check the equation or matrix will be correct? You can find out this. How to check करिबा हम केमिति चेक करिबा A matrix ता B matrix ता हमरो राइट अच्छी बट ठीक अच्छी हम यूजिंग करबा इक्वेशन 1 कि इक्वेशन 2 रे इनको चेक कर बुझालो ना क्वेश्चन नंबर 26 will be complete 27 28 29 देखो डायरेक्ट कहूँ now we can come procedure 2 question number 27 कौन अच्छी देखो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एमती आसपार एक मारिका कि 2 मारिका है एक मारिका है से कौन कहे ए मैट्रिक्स अच्छी for 2 minus 1 1 for 2 minus 1 and I with the identity matrix and you can find out for your present now what do we find out a minus 2i a minus 2i into a minus 3i. You can find the results of a minus 2i into a minus 3i. बुझे हो कि नहीं देखो लाने हमें a minus 2i a minus 3i को फाइंड आउट करना है. This can be multiplied. Yes or not? Two brackets here. And a matrix will be given for 2 minus 1 1. बुझे ला अच्छा. First of all, you can find a minus 2i. A minus 2i means A matrix will be 4 2 minus 1 1. अच्छा minus 2 pi. I का means कौन? What is the meaning of I? I means identity matrix. The identity matrix का format कौन? Of order 2 थिले. अच्छा इटा order कितना है A matrix का 2 by 2. So that you can using the identity matrix also order 2 by 2.
आम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 रे आम यूज करवा केते 1 0 0 1 मन अच्छी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन होता ना डायगोनल एलिमेंट्स रे कौन रहिबो ओनली वंस स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स रे कौन रहिबो 1 so that a minus 2i means a matrix minus 2 into I means identity matrix of given order like 1 0 0 1 so that this can be 4 2 minus 1 1 minus 2 0 0 yes or not and this can be solved. How to solve? Respective element with the respective element can be subtracted. So then now again we can find a minus 3i. A minus 3i means a matrix that is 4 2 minus 1 1 minus 3 into 1 0 0 1. So that also you can simplify this like as 4 2 minus 1 1 minus 3 0 0 3. You can subtract it respective with the respective elements. Then we can multiply this matrix 100 kariba. This matrix can be multiplied kariba. Then solve this equation, that is a minus 3i equal to a plus a minus 2i into a minus 3i. बुझेला 28 number this question. A B transpose equal to B transpose into A transpose. कौन अछि A B transpose equal to और आज कंप्लीट करिबा नेक्स्ट क्लास रे कंप्लीट करिबा और B देखो और कंप्लीट करिबा कौन अछि क्वेश्चंस 28 से गिवन अछि A B transpose equal to B transpose into A transpose. So A B transpose equal to B transpose into A transpose. So A matrix will be given 1 2 3 3 minus 2 1 3 minus 2 1. This is the A matrix and B matrix will be 1 2 2 0 1 2 2 0 minus 1 1 देखो कौन देखी ना A matrix given अछि and B matrix will be given and the left hand side is कौन अछि ना A B transpose equal to B transpose into A transpose.